Но сегодня у нас короткий урок, мы будем изучать фразу got used to, I am used to, I got used to, and so on. So first we have a verb that means to get used to something. It is привыкать. Глагол привыкать. This is imperfective form and it means that it is a regular action. For example, я привыкаю очень легко к разным часовым поясам, когда я путешествую. Это регулярное, обычное действие. Я привыкаю. Let's conjugate it together. Now it's your turn. Ты привыкаешь. I hope you are watching my videos for quite a long time so that you know how to conjugate the verbs. Он или она привыкает. Мы привыкаем, вы привыкаете, они привыкают. Yes, it is first type, that is why они привыкают. Quite regular. Какой-нибудь пример, да? Я спрошу у вас. Вы знаете, что каждый год во многих странах время меняется на час вперед, на час назад. Летом, вернее, весной и осенью. Вы легко привыкаете к этому. Ваш ответ, да? Например, я легко привыкаю. Я думаю, что большинство людей привыкает легко. So, have you noticed that after the verb привыкать, we use preposition к, and after the preposition к, we always use dative case. Привыкать к чему-то или привыкать к кому-то. That means that in the phrase I get used to a new country, the word country should be in the dative case. Country – это страна, and we put it in dative. How do we say? We say я привыкаю к новой стране. Новой стране. This is dative case. Revise dative case, revise and check yourself from time to time on different cases like dative, instrumental, genitive, so on. Итак, я привыкаю к новой стране. How do we say I get used to new people? Я привыкаю к новым людям. This is dative case again. Хорошо. Привыкать is imperfective. What is perfective? Perfective is привыкнуть. Привыкнуть. If we conjugate perfective, we get future tense. That's right. If we conjugate perfective, we get я привыкну, and it means I will get used. Or я не привыкну, I will not get used to something. Let's conjugate together. Привыкнуть. Я привыкну. Ты привыкнешь. Very often people kind of promise and say, oh, you will get used to that. Ты привыкнешь к этому. Этому is the word это in dative case. Ты привыкнешь к этому. Не переживай. Он, она привыкнет. Мы привыкнем. Вы привыкнете, они привыкнут. I'm pronouncing it absolutely the way I pronounce it in natural speech, in natural way. Я привыкну, ты привыкнешь. So I'm not trying to pronounce it somehow more clearly or like that, because I think that this word is quite simple for all speakers, no matter where you come from. Хорошо, и теперь мы знаем, как сказать I get used to or I will get used to. Now, how to say that I am used to something? So we describe our state, our condition, how we feel about something. Like I'm used to getting up early. I'm used to going out late at night and so on. Итак, здесь мы используем краткое прилагательное short adjective. It means that I am and used, instead of used, there will be an adjective in Russian.
Мы говорим «я привык» if it is masculine form. So if you're a man, you say «я привык», then you can put k something, or you can put the verb, like if you are used to doing something. Например, я привык вставать рано. Хорошо? Я привык обедать дома. Feminine form is я привыкла. Я привыкла вставать рано. Или я не привыкла вставать рано. Для меня это трудно. And plural form привыкли. Мы привыкли к этому. Для нас это не сложно. If you watch and listen to my podcasts, you might already know the word привычка. Привычка, it means a habit. Because I talked about that several times, I think. Я говорила хорошая привычка, плохая привычка. У меня есть хорошая привычка, у меня есть плохая привычка. И ваше домашнее задание будет описать вашу привычку. Например, я расскажу о себе. Мне было очень трудно привыкнуть вставать рано. Сейчас я привыкла вставать рано. Сначала я ставила будильник, но сейчас для меня это не проблема. Я уже привыкла к этому. So something very, very simple, but put it in the comments. It would be great if you put it in Russian, because very often you put it in English. So it would be great if you put it in Russian. If you have any questions, as usually, contact me. No problem on that. If you want my Skype lessons, hope I can still give them. Hope we can find time for that. Also contact me for my Skype lessons. Then if you need some special training on the verbs of motion, click the join button and join my membership. It costs something like 2 or 3 euros per month, and you will get a complete course with 10 lessons on verbs of motion. And also join the Telegram channel where we speak only Russian, где мы говорим только по-русски. Ну, я думаю, на сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Пока-пока.